Yes, hello. Yes, hello guys. Hello guys, good morning. லைவ்ல யாராவது இருக்கீங்களா? அண்ட் சாரி கைஸ் ஃபார் ஒரு 15 மினிட்ஸ் லேட் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி கரண்ட் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு கைஸ். இங்கே சென்னையில் பயங்கர மழையாக இருக்குது. ஸோ கரண்ட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் எனக்கு ஐ ஆஸ் யூ சம் டைம். ஓகேங்களா கைஸ், ஃபைன். ஸோ ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லிவிடுங்க. ஸோ தட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். ஓகேங்களா கைஸ், ஸோ லைவில் இருக்கவங்க ஸோ ப்ளீஸ் ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கிளியராக இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். ஸோ தட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த லைவ் மாக் டெஸ்ட். ஓகேங்களா கைஸ், அண்ட் ப்ளீஸ் பென் பேப்பர் கையில் எடுத்துக்கோங்க. நீங்களும் பேரலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ ஜஸ்ட் கமெண்ட் மீ கைஸ், ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, sorry guys, fine. Okay guys, so let me start the session guys. Okay, just a minute guys, give me some time. Okay, fine. Okay, so let me start the live mock test guys. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு லைவ் மாக் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட் உடைய SBI கிளர்க்கான மாக் டெஸ்ட் 35 மார்க்ஸ். அதாவது உங்களுக்கு SBI கிளர்க்கில் மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது 35 மார்க்ஸ்க்கு வரும். அந்த 35 மார்க்ஸ்க்கு அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ரியல் எக்ஸாமில் என்ன பேட்டர்ன் வருமோ அதே பேட்டர்னில் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கைஸ். ஓகே, அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் எல்லா பெய்ட் கோர்சஸுமே 50% ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து இன்னைக்கு நைட் 12 o'clock கூட இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிரும் கைஸ். மொபைல் ஆப்பில் போய் நீங்கள் இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் நம்மளோட இந்த மாக் டெஸ்ட் சீரீஸில் இங்கிலீஷ் மாக் டெஸ்ட்டும் நம்மளோட மொபைல் ஆப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஈவினிங் ஒரு 4:30 போல் நம்மளோட மொபைல் ஆப்பில் தான் இங்கிலீஷ் மாக் டெஸ்ட் நடக்கும் கைஸ். டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாக் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். Now let's start the mock test guys. Fine. Okay guys, so let's move on to the first question guys. So liveல ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம். Okay guys, so let me start the session guys. So இதுக்கப்புறம் யாராவது ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட, சாரி இதுக்கப்புறம் யாராவது ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா கூட எந்த செஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போலேருந்து யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் இட் கைஸ். அண்ட் இந்த டைமரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, நான் டைமர் அப்பப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்களும் அதை பேரலாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகும். ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் த டைமர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யோர் டைம் கைஸ். நானும் பேரலாக சால்வ் பண்ணுறேன் கைஸ். ஓகேங்களா, ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஓகே ஓகே கைஸ், ஃபைன். நீங்களும் சால்வ் பண்ணுங்கள், நானும் சால்வ் பண்ணுறேன். பட் இந்த டைமர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் சால்வ் பண்ணதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணிடுறேன். ஓகே ஓகே, 6400. ஓகே, okay. ஓகே கைஸ், ஸோ நீங்களும் ஆன்சர்ஸ் என்னங்கிறத ப்ளீஸ் கைஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோட ஆன்சர் எப்படி நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்னா, 40% உடைய ஃப்ராக்ஷன் பார்ட் என்ன கைஸ் 2/5, 25% உடைய ஃப்ராக்ஷன் பார்ட் 1/4, 50% உடைய ஃப்ராக்ஷன் பார்ட் 1/2. அதை ஜஸ்ட் இதோட எழுதி எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணிக்க. 4 2s are 8. ஸோ 8 6400 800ன்னு கேன்சல் பண்ணிக்க. ஸோ 5 இதுவும் கேன்சல் பண்ணும்போது 160. 160 into 2 is equal to 320 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் கைஸ். ஓகேங்களா, now let's move on to the next question guys. Take your time guys. ஓகே கைஸ், ஸோ நானும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கொஸ்டின் கைஸ். 8 ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்ன கைஸ்? 8 ஸ்கொயர் 64 ரைட். 26 அப்படியே எழுதிக்கலாம். இதெல்லாம் திரும்பவும் சொல்கிறேங்க, ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதாதீங்க. ஓகேங்களா, 49 உடைய ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறது என்ன கைஸ்? 49 உடைய ஸ்கொயர் ரூட் வந்து 7. ஸோ 7 into 2 is 14. 64 + 26 is 90. 90 + 14 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வரும்னா 104 வரும். ஓகேங்களா, இந்த 104 இவ்வளோத்தையும் மைண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணிவிட்டு 11 ஸ்கொயர் எவ்வளோ கைஸ்? 121. ஸோ இந்த 121 - 104 அப்படிங்கிறது இந்த
question mark இருக்கும் 100 விட்டுருங்க 21 minus 4 எவ்வளோ guys 17 so 17 is the answer ஓகேங்களா now let's move on to the next question guys take your time guys ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் தான் கைஸ் ஓகே திரும்பவும் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் மினிட்ல டேபிள் 1 to 20 உங்களுக்கு மனப்பாடமாக தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் கால்குலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கைஸ் ஓகே ஸோ இதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 into 3 24 இருக்குது அந்த 8 and 3 கேன்சல் பண்ணி 24 நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் 17 into 6 is 102 ஸோ 6 கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் 6 7s are 42 ஸோ ஆன்சர் இஸ் 7 that's it guys okay let's move on to the next sum guys take your time ப்ளீஸ் நீங்களும் பேரலாக சால்வ் பண்ணுங்க கைஸ் ஓகே ஓகே கைஸ் ஃபைன் ஓகே கைஸ் ஐ ஃபினிஷ் சால்விங் இட் எல்லாமே லைக் ஹவு வி அப்ரோச் அப்படிங்கிறதுல தான் மெயினாக இருக்குது கைஸ் ஸோ டைம் முடிஞ்சோன்னே ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ ஓகேவா ஓகே கைஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 5 root 5 plus 6 root 15 by root 3 இருக்குது அந்த root 15 root of 5 into 3 நான் எழுதிக்கிறேன் 5 into 3 is 15 ரைட் அந்த root 3யும் இந்த root 3யும் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் 5 root 5 plus 6 root 5ங்கிறது எவ்வளோ கைஸ் 11 root 5 that's it guys okay now let's move on to the next question guys take your time Okay guys, fine. So let us solve this question guys. 0.4 plus 0.04 plus 0.004 minus 0.24 இருக்கா 0.4னா 0.4 க்கு அப்புறம் 0 போட்டுக்கோங்க 0.04 அப்படின்னு இருக்குல்ல guys. So 0.040 ன்னு போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா 0.444 ஆகுது minus 0.240 so 4 minus 4 is 0 0.204 is the answer guys 0.204 is the answer okay now let's move on to the next question guys take your time okay guys so time is up so இங்க பாத்தீங்க அப்படினா 5.7 into 3 by 1.9 இருக்கா so இதுவும் நான் கேன்சல் பண்றேன்னா 19 into 3 is 57 so 3 ஆயிடும் next இங்க 13 into 2 is 26 so இங்க 2 ஆயிடும் 3 3s are 9 guys 9 plus 6.4 அப்படிங்கிறது 15.4 15.4 minus 8 எவ்வளவு guys 7.4 so 7.4 is the answer guys okay now let's move on to the next question guys take your time Okay guys, fine. So let me explain this question guys. What is square root of 1369 guys? 1369 oda square root is 37. 68% of 350. இதை நான் divided by 2 பண்ணிட்டு into 2 பண்றேன். It's divided by 2 அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் 34 அப்படிங்கிறது ஆகுமா 350ங்கிறது 700 ஆயிடுமா so இந்த 0 இதை அடிச்சிட்டு 34 into 7 எவ்வளவு guys 30 into 7 is 210 30 into 7 is 210 4 into 7 is 28 210 plus 28 is 238 238 plus 37 அப்படிங்கிறது எவ்வளவு guys வரும் 275 is the answer okay guys let's move on to the next question guys take your time
Okay guys, fine. So let me explain you this question. 71 by 5 plus 93 by 10 minus 52 by 5 இருக்குல்ல, இந்த இதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். 71 minus 52 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ guys? 71 minus 52 அப்படிங்கிறது 71 minus 52 நான் பண்ணிக்கிறேன். 71 minus 52 அப்படிங்கிறது எனக்கு 19 by 5 வரும். என்ன வரும்? 19 by 5 வரும். இதை நான் into 2 பண்ணிக்கிட்டேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? 38 by 10 ஆகுமா? ஸோ 38 by 10 plus 93 by 10 is equal to 131 by 10. That is equal to 10 1 by 2 is the answer. ஓகேங்களா கைஸ்? இதுக்கு ஏற்றாப்புல நான் இதை மாற்றிக்கிறேன். 19 by 5 அது வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட்டில் தானே கைஸ் இருக்குது. அதை ஜஸ்ட் நான் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு 38 by 10 ஆகிடுது. ஸோ ஈஸியாக எனக்கு வேலை முடிஞ்சிருது. ஓகேங்களா? நான் let's move on to the next question guys. Check your time. 552 minus 95% of 280. Okay. இதுவும் ரொம்ப easy question தான் guys. Okay guys, that's it. நான் ஆன்சர் முடிச்சிட்டேன் guys. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 552 minus 95% of 280 and 100% minus 5% எடுத்துக்கலாமா? 100% அப்படிங்கிறது 280, 5%ங்கிறது எனக்கு 10% 28, அப்போ 5%ங்கிறது 14 இருக்குமா? 280 minus 14 எவ்வளோ guys? 266. So 552 minus 266, 286 is the answer guys. Okay, now let's move on to the next question guys. Take your time. ஓகே கைஸ், ஃபைன். ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆன்சர் மார்க் பண்ணிட்டேன் கைஸ். இது வந்து 17.2 into 3.6 into question mark equal to 1424.16 அப்படின்னு இருக்கா கைஸ். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா யூனிட்ஸ் டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் கைஸ். என்ன எடுத்துக்கிறேன்? யூனிட்ஸ் டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இது x is equal to, இந்த யூனிட்ஸ் டிஜிட் is equal to 6 வருதா? இங்கே 2 into 6 is equal to 12. ஸோ 2 வருதா? ஸோ 6 இங்கே 2 இருக்குது. 2ஐ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு 6 வரும் கைஸ். இன்ட்டு 3 பண்ணால் வரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்ட்டு 8 பண்ணாலும் வரும். 2 into 3 is 6, 2 into 8 is 16. ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு யூனிட்ஸ் டிஜிட் 6 தான் வரும். ஸோ யூனிட்ஸ் டிஜிட் 3ல முடிகிற மாதிரி 8ல முடிகிற மாதிரி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3ல முடிகிற மாதிரி ஒன்று தான் இருக்குது. ஸோ நான் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 8ல முடிகிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஆப்வியஸ்லி திஸ் மஸ்ட் பி இட்ஸ் ஆன்சர். அவ்வளோதான் கைஸ். ஓகேங்களா? ரொம்ப ஈஸி தான். யூனிட்ஸ் டிஜிட் வெரிஃபிகேஷன் வச்சு நான் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சுட்டேன் கைஸ். ஓகேங்களா? இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இட் கைஸ். ஓகேங்களா? now let's move on to the next question guys. Take your time. Okay. Okay guys, fine. So let me explain you this question guys. P, Q and R invested in a business with initial investments of rupees 5,400, 4,400 and rupees X respectively. If the profit share of P and Q together is 4,200 and out of the total profit of 7,800, then find the amount invested by R in the business அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா கைஸ்? இது வந்து இட்ஸ் சம்திங் பேஸ்ட் ஆன் பார்ட்னர்ஷிப் கைஸ். ஓகேங்களா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. P and Q சேர்ந்து இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. R வந்து நமக்கு என்னங்கிறதான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ப்ராஃபிட் ஷேர் ஆஃப் P and Q டுகெதர் இஸ் 4,200 அவுட் ஆஃப் த டோட்டல் ப்ராஃபிட் ஆஃப் 7,800 அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப் P and Q சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ P plus Q by R is equal to 88 by X is equal to P plus Q உடைய ப்ராஃபிட் என்ன கைஸ்? 4,200. ஓகேங்களா? அவுட் ஆஃப் 7,800னா அப்போ R உடைய ப்ராஃபிட் என்னவா இருக்கும்? 7,200. that is 72 minus 42. correct? Sorry, 78 minus 42. correct தானே guys? 8 minus 2 is 6, 7 minus 4 is 3. so 3,600 அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். ஓகேங்களா guys? ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் guys. கேன்சல் பண்ணுறோம்னா 42 36 guys.
இது வந்து உங்களுக்கு எந்த டேபிளில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 டேபிளில் பண்ணிங்கன்னா இது 6 இது 7 அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஓகே இஸ் therefore x is equal to x வந்து இந்த சைடில் வந்துருமாக்க இஸ் x is equal to 88 into 6 by 7 வருமாக இஸ் 88 into 6 by 7 வரும். ஸோ இதுவும் நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம். 7 டேபிளால் 88 கேன்சல் ஆகுமாக இஸ் நோ. ஸோ 88 into 6 by 7 மேபி சம்வேர் நம்ம எங்கேயாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஜஸ்ட் அ மினிட் கைஸ். ஓகே சாரி கைஸ், ஆக்சுவலி நான் இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. 54 + 44 இஸ் இட்ஸ் நாட் 88 கைஸ், திஸ் இஸ் 98. ஓகேங்களா. ஸோ 98 நான் இதுவும் கேன்சல் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைஸ். 92 நான் இதுவும் கேன்சல் பண்ணுறேன்னா 7 அப்படிங்கும்போது 1 7 is 7 14 7s are 98. So 14 into 6 எவ்வளோ கைஸ்? 14 into 6 is equal to 84. So 8400 must be its answer. So 8400 must be its answer கைஸ். ஓகேங்களா. ஸோ ஆரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும்னா 8400. That's it கைஸ். ஓகேங்களா. Now let's move on to the next question கைஸ். Take your time கைஸ். ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் கைஸ். நான் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் சால்வ் திஸ் பை மிக்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன் மெத்தட். ஓகேங்களா. Okay guys, fine. So let me read this question. The average of marks obtained by 200 candidates in a certain examination is 40 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Average marked of passed candidates is 55 and failed candidates is 35. What is the ratio of number of students who passed in the examination to that of the failed? So passed is to failed உடைய ratio கேட்டிருக்காங்க guys. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா passed உடைய average கொடுத்துருக்காங்களா, average நான் எடுக்கிறேன்னா எல்லாமே average தான் போடணும். அதுதான் mixtures and allegations உடைய ரூல். ஓகேங்களா guys. So average of passed எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கேன்? 55 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபெயில்டு வந்து 35 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்டைன் பை எல்லா ஓவரால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 40. ஸோ 40 - 35 எவ்வளோ கைஸ்? அதாவது இந்த லைனில் வரது எல்லாமே இங்கே கொடுக்கணும், இந்த லைனில் வரதெல்லாம் இங்கே கொடுக்கணும். 40 - 35 is 5, 5:15. ஸோ 1:3 is the answer கைஸ். பாஸ்ட் இஸ் டு ஃபெயில்டு தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 1:3 is the answer. ஓகேங்களா கைஸ். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யூர் டைம் ஃபார் திஸ். Fine guys, let me explain you this question. Two taps A and B can fill a tank of capacity வந்து கொடுத்துருக்காங்க is 210 liters in 24 hours and 14 hours respectively. If both the taps are open simultaneously and after 4 hours both the taps are closed அப்படின்னா what quantity of water is to be added to the tank to fill it completely அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ரெண்டு டேப் இருக்குது guys. ரெண்டு டேப்பும் டேங்கை ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஓகேங்களா. டேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டைமும் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. இப்போ அவங்க 4 மணி நேரம் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த டேங்க் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இட். ஓகேங்களா கைஸ். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா போத் த டேப்ஸ் ஆர் ஓப்பன் சைமல்டேனியஸ்லி ஃபார் 4 hours ரைட். 4 மணி நேரத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டேப் ஏ வந்து ஒரு டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு 24 hours ஆகுமா. ஸோ இப்போ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் முடிஞ்சிருக்கும்? 4/24. 4/24னா 1/6 ஆஃப் 210, that is equal to 35 liters வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஏ ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. பி எவ்வளோ ஃபில் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஹவர்ஸில் 4/14. 4/14 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ்? 4/14 அப்படிங்கிறது 2/7. ஸோ 2/7 into 210 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஆகும் கைஸ்? This is 30, that is equal to 60 liters. அப்போ ஏயும் பியும் சேர்ந்து டோட்டலாக எவ்வளோ? 60 + 35 equal to 95 liters ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் டோட்டல் லிட்டர்ஸ் எவ்வளோ கைஸ்? 210 - 95 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ்? 115 liters. ஸோ ரிமைனிங் 115 liters வந்து இன்னும் ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. தட்ஸ் இட் கைஸ். ஓகேங்களா. Now let's move on to the next question guys. Take your time. Fine.
Okay guys, நான் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Okay guys, fine. So இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா respective ratio between A's age 6 years hence and B's age 8 years hence will be 3:4 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. If B is 6 years older than A, then what is B உடைய present age அப்படினு கேட்டிருக்காங்க guys. ஓகேங்களா? So இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா சால்வ் பண்றபடியும் சால்வ் பண்ணலாம். பட் பென் பேப்பர் எடுக்காமலே இதை எப்படி சால்வ் பண்றாங்கற மெத்தட் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தந்துறேன் guys. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? B க்கும் A க்கும் எவ்வளவு இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ்னு கொடுத்திருக்காங்க? 6 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட் தானே guys? எவ்வளவு இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதாவது A:B அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3:4னு கொடுத்திருக்காங்க. பட் A வந்து என்னதுன்னா 6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா, B வந்து 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த ரேஷியோன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கைஸ், இப்போ Aக்கும் Bக்கும் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து 6 இயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைஸ். ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சாலும் அது 6 வருஷம் தானே இருக்கும். எவ்வளோ வருஷம் இப்போ எனக்கும் என்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கும் என்னோட பிரதருக்கும் 6 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த 2022ல் 6 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ்னா 2030 ஆனாலும் எங்கள் 2 பேருக்குள்ள அந்த வயசு வித்தியாசங்கிறது மாறுபடாது. கரெக்டாக? ஸோ அந்த மெயின் கான்செப்ட் ஏஜில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? அந்த கான்செப்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஏக்கும் பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ இந்த ரேஷியோ எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? 6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா, பிக்கு 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா. ஸோ இதிலே 2 வருஷம் டிஃபரன்ஸ் வந்துருதா? எவ்வளோ வருஷம் டிஃபரன்ஸ் வருது? 2 வருஷம். இதிலே 2 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் வருது. பட் பிக்கும் ஏக்கும் யூஸ்வல் ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கு? 6 இயர்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா கைஸ்? 6 இயர்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? டோட்டலா 6 + 2 = எவ்வளவு கைஸ்? 8 இயர்ஸ். அப்ப இந்த 8 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த 3:4 இந்த உங்க டிஃபரன்ஸ் உடைய பார்ட். 3 part minus 4 part. So 1 part உடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 8 இயர்ஸா இருக்கும். That's it guys. 1 part உடைய வேல்யூ 8 இயர்ஸ். B உடைய present age கேட்டிருக்காங்க. B ஓட பார்ட் எவ்வளவு? 4 part. அப்ப 4 part is equal to 32 இயர்ஸா இருக்கும். எவ்வளவு இயர்ஸா இருக்கும்? 32. இது வந்து என்னது? B's age after 8 years. அப்ப before 8 present age அப்படிங்கிறது என்னது? Before 8 years. So 32 minus 8 is equal to 24 is the answer guys. ஓகேங்களா? இதுக்கு பென் பேப்பர் எடுக்காமலே நீங்க சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சம் தான் guys. ஓகேங்களா? நம்ம கொஞ்சம் என்ன சொல்றது guys? பிராக்டிகலா திங்க் பண்ணி பார்த்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஏயோட ஏஜ் 6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்காங்க, பியோட ஏஜ் 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதிலே 2 வருஷம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதை தாண்டி பிக்கும் ஏஜுக்கும் 6 இயர்ஸ் ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ டிஃபரன்ஸ் டோட்டலாக 8 இயர்ஸ் இருக்கா? அப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது 1 பார்ட் 8 இயர்ஸ் அப்படின்னா 4 பார்ட் 32 இயர்ஸ். பட் இது வந்து 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம். பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது -8. ஸோ 24 இஸ் ஆன்சர். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். ஓகே okay guys, fine. Clear இருக்கீங்களா guys? Okay, now let's move on to the next question guys. Okay, take your time for this question guys. Please do solve it guys. நீங்க solve பண்ணாதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். திரும்பவும் சொல்றேன், ஃபியூச்சர்ல ரெக்கார்டிங் செஷன் ஏதாவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கூட I suggest you to நீங்கள் இந்த டைமர் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டாகவே எடுத்து ப்ளீஸ் டூ ப்ராக்டிஸ் இட் கைஸ். ஓகே, ஃபைன் கைஸ். என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க? A boat can travel 5.1 km upstream in 17 minutes. It can travel 14.8 km downstream in 30 minutes. So what is the speed of the boat in still water அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது என்ன கைஸ்? அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது என்னது? ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் மைனஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம். டவுன் ஸ்ட்ரீம் இது வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறதுடைய ஃபார்முலா. டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் என்னது? ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் ப்ளஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம். ஓகேங்களா கைஸ்? ஆனால் அவங்க டேரெக்டாக ஸ்பீடை கொடுக்கல. ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது என்ன கைஸ்? ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது என்னது? டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஆனால் உங்களுக்கு இதில் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருக்கணும். இது மினிட்ஸில் இருக்கா? ஸோ இதை நீங்கள் ஹவரில் மாற்றி தானே ஆகணும். ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 5.1 by 17 into 16 ஆகுமா? ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா 17 into 3 is 51 ரைட்? ஸோ 0.3 into sorry guys into 60, sorry guys into 60. ஓகேங்களா? 6 into 3 எவ்வளோ guys? 18. ஸோ 18 ஆகிடுமா? நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 14.8 by 37 into 16 ஆகுமா? 14 points. So 37 into 4. So 0.4 that is equal to 24 ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் மைனஸ் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் மைனஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம். ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம். ஓகேங்களா கைஸ்? வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர்? ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனாக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும். ஸோ 2 into ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன கைஸ் வரும்? 4 8 plus 20 8 plus 4 is 12. 2 plus 1 is 3 4 42. So speed of the boat is equal to 21 is the answer guys. So 21 is the answer.
21 fifth option guys 21 is the answer ஓகேங்களா guys புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி நம்புறேன் நான் எல்லாத்தையுமே ஒரே இதுல போட்டுருக்கேன் guys உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்காது அப்படி நம்புறேன் okay now let's move on to the next question guys take your time this is also very easy question guys Okay guys, fine. So let me solve this question. The ratio of length and breadth of the rectangle is 7:5 respectively. அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. The length of the rectangle has been 14 cm more than its breadth. Then find the area of the circle whose radius is 2/7 of the rectangle length அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா guys? So என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ratio of length and breadth of the rectangle 7/5 கொடுத்திருக்காங்களா? So நான் 7 parts. P for part. ஓகேங்களா? So 7 part 5 பார்ட்னு எடுத்துக்கிறேன். வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Radius வந்து 2/7 of the rectangle length இருக்கா so 7 into 2/7 அப்படிங்கிறது எவ்வளவு guys 2 part ஆயிடுமா so radius 2 part அப்படினு போட்டுருக்கேன் guys ஓகேங்களா வேற என்ன guys கொடுத்திருக்காங்க if the length of the rectangle had been 14 cm more than its breadth ன்னு more than less than அப்படினு அர்த்தம்னா difference அப்படினு அர்த்தம் so length breadth குள்ள difference என்ன கொடுத்திருக்காங்க 14 cm கொடுத்திருக்காங்க 7 part minus 5 part எவ்வளவு guys 2 part is equal to 14 cm radius 2 part so அப்படியே வெச்சுக்கோங்க guys என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா find the area of the circle அப்படிங்கிறது என்ன guys pi r square that is 22/7 into r square r அப்படிங்கிறது 2p that is 14 cm 14 into 14 அவ்வளவுதான் guys இது இதுவும் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 2 ஆயிடுமா இப்போ யூனிட்ஸ் டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க guys 2 into 2 is 4 4 into 2ங்கிறது sorry 2 into 2 is 4 4 into 4 is 16 so யூனிட்ஸ் டிஜிட் 6ல முடியுமா 6ல முடியற மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு so this must be its answer அவ்வளவுதான் guys ஓகேங்களா மேபி ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் 6ல இருக்குனா நீங்க கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ணி மார்க் பண்ணனும் அதே மாதிரி none of these இருந்தா கூட சால்வ் பண்ணி தான் மார்க் பண்ணனும் okay guys fine so now let's move on to the next question guys take your time for this Okay guys, fine. So let me solve this question. A bank lends rupees 1 lakh and 1,20,000 to A and B respectively at simple interest அப்படினு இருக்கு. For A, the rate of interest for the first year is X percentage, second year வந்து X plus 3, third year வந்து X plus 6 and so on அப்படினு இருக்கு. அப்ப fourth year என்னவா இருந்திருக்கணும் X plus 9 இருந்திருக்கணும். fifth year X plus 12 இருந்திருக்கும். 3 increase ஆயிருக்கு அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. The rate of interest for B is X plus 6.5%. If A pay rupees 45,000 as interest to the bank after 5 years and how much guys how much interest will be pay okay guys how much interest will be paid to the bank after 8 years அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் இருக்கு fine guys so இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதாவது A யும் B யும் கொடுத்திருக்காங்க A ஓட interest amount கொடுத்திருக்காங்க B வந்து how much interest வந்து பே பண்ணுவாங்க after 8 years அப்படிங்கற ஒரு question இருக்கு fine guys so இத எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பாப்போம் A ஓட இன்வெஸ்ட்மென்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 lakh அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற இன்வெஸ்ட்மென்ட் A வந்து எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு 45% 45000 கிடைச்சிருக்கா so இந்த 1 lakhல 45000 அப்படிங்கிறது 45% guys so 45% அப்படிங்கிறது எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க 45% அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க so 5 இயர்ஸ்க்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளவா இருக்குன்னா 45% இருக்கு so 5 இயர்ஸ்க்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவா இருந்திருக்கும்னா x plus x plus 3 plus x plus 6 plus x plus 9 plus x plus 12 இருந்திருக்குமா so what is 3 plus 6 is 9 9 plus 9 is 18 18 plus 12 ங்கிறது எவ்வளவு is 30 so 5x plus 1 2 3 4 5 கரெக்ட்டா so 5x plus 30% is equal to 45% so 5x is equal to 15% அப்படினா x is equal to எவ்வளவு is 3% x ங்கிறது 3% கிடைச்சிருச்சா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் for b எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க x plus 6.5 is 9.5% so b ஓட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது 9.5% இருக்குமா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா
how much interest will be paid to the bank after 8 years அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 8 இயர்ஸ்க்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோவா கைஸ் இருக்கும்? 8 இயர்ஸ்க்கு 9.5 into 8, 9 into 8 எவ்வளோ 72, 8 உடைய 0.5 எவ்வளோ 4, ஸோ 76%. ஸோ 8 இயர்ஸ்க்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது 76%. ஸோ 76% ஆஃப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா 1,20,000 கண்டுபிடிக்கணும் கைஸ். ஓகேங்களா? சாரி 1,20,000 கண்டுபிடிக்கணும். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா 75% ப்ளஸ் 1% கண்டுபிடிக்கலாமா? 75%னா 3/4 வருமா? 3/4 ஆஃப் 1,20,000. ஸோ இதுவும் கேன்சல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 4ஆல் கேன்சல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? this will become 30,000. ஸோ 90,000 ஆகிடும். 90,000 ப்ளஸ் ஒரு 1,200 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஆகும்? 91,200 இஸ் ஆன்சர் கைஸ். ஓகே, 91,200 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன், இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே யூ ஷுட் நாட் ரைட் கைஸ். உங்களுக்கு கான்செப்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக நான் இதெல்லாம் எழுதுனேன், பட் நீங்கள் இன்னும் ஃபாஸ்டராக பண்ணணும். ஓகேவா? now let's move on to the next question guys. Check your time. Fine guys, so let me solve this question. Total discount on a fridge after 2 successive discounts of 10% and 20%. The shopkeeper claims profit of 15% on selling at rupees 11,178. Then find the marked price of the fridge அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Total discount on the fridge after 2 successive discounts of. So discount அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து கொடுப்பாங்க? marked priceலேருந்துனா discount கொடுப்பாங்க. நான் marked price I am assuming it is 100%. ஓகேங்களா? அதுலேருந்து 10% discount கொடுக்குறாங்க. 100லேருந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா 90யா? நெக்ஸ்ட் 90லேருந்து ஒரு 20% டிஸ்கவுண்ட்னா 90உடைய 10% அப்படிங்கிறது 9ஆ? இப்போ 20% அப்படிங்கிறது 18ஆ இருக்கா? 90 minus 18 is equal to 72%. அந்த டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 11,178 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது யூ கேன் இக்னோர் இட் கைஸ். ஓகேங்களா? தேவையே இல்லாத விஷயம் தான் இந்த இடத்துல. is equal to 11,178. உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது இந்த மார்க்டு ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ்? 100% எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கைஸ். ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை அவ்வளோதான். x is equal to 11178 into 100 divided by 72 இருக்கா? 72 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இது 8 டேபிளால் போகுமா ஒரு 9 டேபிளால் போகுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் கைஸ். 3 7 plus 3 is 10 18 yes 9 டேபிளால் போகும் கைஸ். ஸோ 9 டேபிளால் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே 9 டேபிளால் போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 8s are 72 right? So this is 8 1 9 is 9 right? So 1 9 is 9 1 9 is 9 அப்படிங்கும்போது ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ கைஸ் வருது? 21 வருது. ஸோ 2s are 18, ஸோ 37 வருது. 4s are 36, ஸோ 1 2 4 2 வருதா? இது 8 டேபிளால் கேன்சல் ஆகுமான்னு பார்க்குமா கைஸ்? 1 8 is 8, 4 பேலன்ஸ் வரும். 4னா 5 4s are இது 42. நோ கைஸ், சம்வேர் I did a wrong. 1 12னா 44 வருமா? No guys, I'll check it here. 72 9 டேபிளால் போடும்போது 1 9 is 9 right? So 1 9 is 9. எனக்கு எவ்வளோ 2 பேலன்ஸ் வரும். 21னா 2s are 18 வரும். ஸோ 37 37னா 4s are 36, ஸோ 1 8. ஸோ 1 2 4 2 is கரெக்ட் தான் கைஸ். நெக்ஸ்ட் அகெயின் 72 ஆல் கேன்சல் பண்ணும்போது 1 4 எஸ் கைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் 14400. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த ஆன்சர் கைஸ். 14400 is the answer. Okay guys, now let's move on to the next question guys. Okay, so take your time for this missing number series guys. Solve பண்ணுங்க. solve பண்ணி என்ன answer அப்படிங்கறத please comment sectionல போடுங்க guys. Okay, so please do participate guys. பயங்கர சென்னையில் பயங்கர மழையாக இருக்குது கைஸ். உங்கள் ஊரில் எப்படி மழை பெய்யுதா? ஹவு கம் கைஸ்? கம்ப்ளீட்டாக காலையில் நைட்லேருந்தே பயங்கர மழையாக இருக்குது. ஓகே கைஸ், ஸோ லெட்ஸ் சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் கைஸ். 73 37 57 145 511 அப்படின்னு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், 73 உடைய ஆஃப் என்ன கைஸ்? 73 உடைய ஆஃப் அப்படிங்கிறது 37 மாதிரி தெரியுது இல்லை? ஆல்மோஸ்ட் அது கிட்ட இருக்குல்ல. ஸோ 73 உடைய ஆஃப் அப்படிங்கிறது நமக்கு 36.5 கரெக்டாக? ஆனால் 36.5 விட ஒரு 0.5 அதிகமாக இருக்குது. அதாவது இன்டூ 0.5 ப்ளஸ் ஒரு 0.5 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் 37 எடுத்துக்கோங்களேன் கைஸ்.
37 57 இருக்கு. 37 உடைய 1.5 எவ்வளோ கைஸ்? 37 உடைய 1.5 அப்படிங்கிறது 1.5 37 into 1.5 எப்படி பண்ணுவீங்க? 37 into 1 plus 37 உடைய 0.5 37 உடைய 0.5 அப்படிங்கிறது 18.5 இருக்கும். அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். புரியுதுங்களா கைஸ்? 37 plus 18.5 அந்த மாதிரி நீங்கள் போடுவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 55.5 வரும். அதோட ஒரு 1.5 அதிகமாக இருக்கா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டூ 1.5 ப்ளஸ் 1.5 இருக்குது. அப்போ இது வந்து இன்டூ 2.5 ப்ளஸ் 2.5. இப்போ இது வந்து இன்டூ 3.5 ப்ளஸ் 3.5. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னவாக இருக்கணும்? இன்டூ 4.5 plus 4.5 இருக்கணும். 511 into 4 எவ்வளோ கைஸ்? 500 into 4 எவ்வளவு? 500 into 4 is 2000. 11 into 4 எவ்வளோ கைஸ்? 44. So 2044. Next 511 sorry guys 511 into 4 வந்து எவ்வளோ? 511 உடைய 0.5 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ்? 511 உடைய 0.5 510 உடைய 0.5 அப்படிங்கிறது almost 205 கரெக்டாக? 205.5. So this is 205.5. So 0.5 plus 4 is 9424 2249.5 அப்படின்னு வரும். இதோட 4.5 ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு so this will become 9 plus 1 is 10. So 14 1 2254 guys. 2254. No guys, somewhere I did a wrong. 511 into 4.5 plus 4.5, right? 511 into 4 is 500 into 4 is 2000, right? 11 into 4 is 44, so 2044 வரும். Okay, so 2044 plus 511 உடைய 0.5 அப்படிங்கிறது sorry this is 255. sorry 5 plus 4 is 9. Okay, so 2299.5 no, so 2304 guys. So this is the answer is 2304. Okay guys, now let's move on to the next question guys. Take your time for this. Sorry guys, this is a comma. Okay comma. It's very easy one தான் guys. 17 34 51 68 85. ஓகேங்களா கைஸ்? ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே கிராக் பண்ணியிருப்பீங்க. ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான். மிஸ்ஸிங் நம்பர் சீரீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே 17 மல்டிபிளாக இருக்குது. 17 34 51 60 இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் என்னது? 17 into 5 is 85. ஸோ 207 ஒரு 85 ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கைஸ் வரும்? 292 is the answer guys. That's it guys. Okay, now let's move on to the next sum guys. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா So first let's read the question guys. So ஒவ்வொரு சம்க்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு 30 seconds தரேன். ஓகேங்களா? Study the table and answer the given question. Number of pencils sold by 5 different shops on 5 different days அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு DI ஒரு டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சுனாலே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அது கீழே இருக்கிற 5 கொஸ்டினுக்கு போகணும் கைஸ். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நம்பர் ஆஃப் பென்சில்ஸ் சோல்டு பை 5 different shops. 5 different shops என்னது? ABCDE அப்படிங்கிறது 5 different shops. அந்த 5 different ஷாப்பும் 5 different டேஸில் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா கைஸ்? மண்டேல எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க, டியூஸ்டேல எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க, மண்டேல வந்து 109 பென்சில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. தீஸ் ஆர் த பேசிக் கொஸ்டின் கைஸ். உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா? நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யூர் டைம் ஃபார் திஸ் கைஸ். சாரி கைஸ், okay guys, so let's move on to the question part. What is the difference between the total number of pencils sold by shop B on Thursday and Friday together to the total number of pencils sold by shop E on the same days together அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஷாப் B வந்து Thursday and Fridayல எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஷாப் Eல எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்களோ இது ரெண்டுத்தோட அடிஷன் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க guys. 219 plus 258 அப்படிங்கிறது எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம்? 200 plus 200 is 400. 50 plus
10 is 60, so 460, 9 plus 8 is 17. So 460 plus 17 அப்படிங்கிறது 477. ஓகேங்களா. Next 200 plus 300 is 500. 90 plus 670 is 160. So 660 ஆயிடுது. 8 plus 6 is 14. 660 plus 14 is 674. So 674 minus 477 அப்படிங்கிறது 14 minus 7 is 7. 16 minus 7 is 9. 5 minus 197 is the answer, guys. Okay, now let's move on to the next question, guys. Take your time for this. Okay, guys, so let me solve this question. The number of pencils sold by shop E on Monday. Shop E on Monday level 150 is what percentage of the number of pencils sold by shop B on Wednesday? Shop B on Wednesday level 250. So x by y into 100%. So 150 by 280 into 100%. 0, sorry guys. இந்த 0 நான் cancel பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா. So 150 by 28 இருக்கா. So இந்த 10 வந்து நான் 5 or maybe I'll take it as 1500 by 28 அப்படின்னு இருக்கா guys. 1500 by 28 அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம எப்படி ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி I'll cancel this is 750 and this is 14 guys. திரும்பியும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா 750 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எதனால கேன்சல் ஆகும் guys? Almost 370 350 is 375, right? 375 by 7. So what is 375 by 7 guys? 375 by 7 அப்படிங்கும்போது 5 5s are 30, 5 7s are 35 வரும். So 20 remaining எவ்வளோ is 25 வரும். So 53 7s are 21. So 53 4 by 7 guys. So 53 4 by 7 is the answer guys. Okay, now let's move on to the next question guys. Take your time for this. Fine guys, so let's move on to this question. The total number of pencils sold by shop D on Monday and Friday together is what percentage more than the number of pencils sold by shop C on Wednesday? And number of pencils sold by shop D on Monday எவ்வளோ guys? Monday and Friday அப்படின்னா 140 220. 140 plus 220 எவ்வளோ guys? 360 is what percentage more than number of pencils sold by C on Wednesday அப்படிங்கிறது 160. So 360 minus 160 by 160 into 100% வருமா guys? 360 minus 160 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ guys? That is 200 by 160 into 100%. இது எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம்னா இந்த 160ல 200 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. 160 அப்படிங்கிறது 100%, அந்த 100% விட அதிகமாக இருக்கா guys? எவ்வளோ guys அதிகமாக இருக்கு? 40 அதிகமாக இருக்கும். 160ல 40 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ guys? 160ஓட 10% அப்படிங்கிறது எவ்வளோ guys? 60னா 20% அப்படிங்கிறது எவ்வளோ guys? 32 or 20% அப்படிங்கிறது 32. 40% அப்படிங்கிறது 25%. ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஆன்சராக இருக்கும்? 125% இருக்கும். இப்போ 160 உடைய 125% is this 200. That's it guys. ஓகேங்களா. Now let's move on to the next question guys. Take your time. Okay, so now let's move on to this question guys. What is the respective ratio between the total number of pencils sold by shop C and D together on Tuesday? Shop C and D together on Tuesday and total number of pencils sold by the same shop together on Thursday அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா guys, இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. So what is 201 plus 159 guys? 200 plus 159 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ guys? 359. அதோட ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ guys வரும்? 360 வரும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் 251 plus 214 இருக்கா? 250 plus 200 அப்படிங்கிறது
அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ் 250 + 200 is 350 450 ஒரு 450யோட ஒரு 1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா 251 ரைட் ஸோ 451ஓட ஒரு 451ஓட ஒரு 14 ஆட் பண்ணுறேன்னா எவ்வளோ கைஸ் வரும் எனக்கு 465 வரும் கைஸ் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணுறோன்னா 5 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைஸ் 5 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுறோன்னா 7 5s are 35 ரைட் 7 5s are 35 10 ஸோ 72 வரும் இதையும் 5 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுறீங்கன்னா 9 5s are 45 15 வரும் ஸோ 72:93 அப்படின்னு வரும் ஓகே ஓகே நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறதில் செக் இட் அவுட் கைஸ் sold by the same shops together on Thursday. Okay, 201 plus 115, 200 plus 150 is 200 plus 159 is 359. So 360. This is correct. So 250 plus 200 is 350. 450. Okay, 451 ஆயிடுது 451 plus 14 is 465 தாங்க. ஸோ இது கரெக்டாக தான் இருக்குது நம்ம கேன்சல் பண்ணது கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா 5 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணும்போது 7 5s are 35 10 வரும் ஸோ 2 this is correct ஸோ 9 5s are 45 45 so 9 this is also correct ஸோ 72:93 வருதா இது நம்ம 3 எஸ் கைஸ் 3 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணலாம் 3 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணும்போது this is 2 3s are 6 4 ஸோ 24 வந்துடுது this will become 31 so 24:31 is the answer guys so this one is the answer now let's move on to the next question guys check your time sorry guys Okay guys, so let me move on to this question. What is the average number of pencils sold by shop A on Monday, Tuesday and Wednesday ன்னு கேட்டிருக்காங்க shop A Monday, Tuesday, Wednesday average sum of these divided by 3 ஓகேங்களா ஸோ இது மூணையும் சம் பண்ணிங்கன்னா 100 plus 100 is 300 50 plus 20 is 70 so 370 next 9 plus 18 is 8 is 17 17 plus 3 is 20 370 plus 20 is 390 390 by 3 is equal to 130 is the answer guys ஓகேங்களா now let's move on to the next question guys so இது பார்த்தீங்கன்னா next DA ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the given bar graph shows the number of male and female probationary officers in various banks in thousands அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் SBI எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 8000 மேல் இருக்காங்க 9000 ஃபீமேல் இருக்காங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சிருச்சா கைஸ் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ப்ளீஸ் கோ ஆன் டு த கொஸ்டின் இண்டிவிஜுவல் கொஸ்டின் பார்ட் கைஸ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ் செக் யுவர் டைம் fine guys என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா what is the total number of probationary officers in the given 5 banks அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க so probationary officers in all the given 5 banks அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையுமே மேல் ஃபீமேல் சேர்ந்தால் தான் மொத்தமாக எல்லாருமே வருவாங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே we have to add it guys so 8000 plus 9000 or 8 plus 9 plus 8 is 17 17 plus 3 is 20 20 plus 4 is 24 24 plus 5 is 25 25 plus 6 is 31 31 plus 7 is 38 38 plus 6 is 38 plus 6 is 44 44 plus 5 is 49 49 plus 7 is 56 correct then I guess 49 plus 7 எவ்வளோ guys 56 so 56000 is this answer guys ஓகேங்களா that's it guys எல்லாத்தையுமே just அப்படியே ஆட் பண்ணியாச்சு let's move on to the next question guys take your time for this Okay guys, so let me solve this question. What is the ratio of male probationary officers to female probationary officers in 5 banks? Male ingiradhu blue எல்லாம் ஆட் பண்ணலாமா guys 8 plus 3 is 11 11 plus 5 is
8 இருக்கா guys? 8 plus what is 8 plus 3 is 11. 11 plus 5 is 16. 16 plus 7, what is 16 plus 7 is 23. 23 plus 5 is 28. So 28 is 2. Next, female probationary officers kulla pogalama. 9. 9 plus 4. 9 plus 4 is 13. 13 plus 6 is 19. 19 plus 6 is 25. 25 plus 7. What is 25 plus 7 is 32. So 28 is to 32. Now 4 table ala pottingana 7 is to 8 is the answer, guys. Now let's move on to the next question, guys. Take your time for this. Fine, guys, so let's move on to this question. HDFC ல பாத்தீங்கன்னா 40% males and 30% females are unmarried அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Then what is the ratio of married males to married females in HDFC அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, guys. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன கொடுத்திருக்காங்க, மொத்தம் HDFC ல 40% of the males unmarried இருக்காங்கன்னா அப்போ ரிமைனிங் 60% married இருப்பாங்களா? ஸோ 60% வந்து married males இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் married females, unmarried females 30%, married females வந்துட்டு 70% இருப்பாங்களா? ஓகேங்களா guys, that's it guys. இதுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ HDFC எடுத்துக்கோங்க. HDFC ல மொத்தமா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க guys? 5000 பேர் இருக்காங்க. 5000 பேர்ல உங்களுக்கு 60%. நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 6000. 6000ல 70% உங்களுக்கு தேவை. ஸோ இதுவும் கேன்சல் பண்ணி இதுவும் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா 50 into 6. What is 50 into 6 guys? That is 5 into 6 is 330. 300 வரும். இதுவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 6 7s are 420 வரும். ஓகேங்களா? 420. ஓகே கைஸ், ஸோ இதுவும் கேன்சல் ஆகும். ஸோ 30 is to 42 அப்படின்னா 6 டேபிளால் போட்டிங்க, சாரி 30 is to 42, ரைட்? 6 டேபிளால் போடுறீங்கன்னா this is 5 is to 7 guys. Okay, so 5 is to 7 is the answer. Now let's move on to the next question, guys. Take your time for this. This is probationary. ஓகேங்களா guys? Fine guys, so let's move on to this question. If the number of married male probationary officers in ICICI and PNB are same அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது number of married male probationary officer in ICICIலையும் PNBலையும் சேம்ங்கிறாங்க. ஆனால் அந்த PNBல எவ்வளோ மேல் probationary officers மேரீடாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 40%. PNBல மொத்தம் மேல் probationary 40% of the male probationary officers in PNB are married அப்படின்னு இருக்கு. 40% of the male probationary officers. ஓகேங்களா? மேல் probationary officers எவ்வளோ கைஸ் இருக்காங்க PNBல பார்த்தீங்கன்னா 7000 பேர் இருக்காங்க. 7000ல 40% அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ்? இதுவும் அடிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ 40 into 70 that is equal to 2800 வரும் guys. ஓகேங்களா? then what is the percentage of married male probationary officers in ICICI? அதுவும் சேமாக தானே இருக்கும். இது தானே ICICIலும் இதே தானே. ஸோ 2800 with respect to total number of probationary officers in ICICI. ICICIல total number of probationary officers male female ஆட் பண்ணிக்கணும். this is 5000 and this is 7000, that is 12000. கரெக்ட் தானே guys? 12000 into 100%. ஓகேங்களா guys? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் guys. கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா no need to cancel guys. 12000ல இந்த 2800 அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது guys. ஓகேங்களா? 12000ல 2800 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ guys? 12000 உடைய 10% 1200, 20% அப்படிங்கிறது 2400, 20% எவ்வளவு? 2400. இந்த 2400 விட ஒரு 400 அதிகமாக இருக்குது. எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது? 400 அதிகமாக இருக்குது. 1200ல 400 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கைஸ்? 1200ல 400 அப்படிங்கிறது 1200ல 400 அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ கேன்சல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கைஸ்? 1/3. ஸோ 1/3. ஸோ 1/3. ஸோ 20% ப்ளஸ் ஒரு 1/3. புரியுதுங்களா கைஸ்? 1/3 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ்? 1/3.
இப்போ 1/3 அப்படிங்கிறது நீங்கள் இப்போ அதோட ஆன்சர் அப்படிங்கிறது 23 1/3%. தட்ஸ் இட் கைஸ். ஓகேங்களா, புரியுதுங்களா கைஸ்? அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த 12,000 இருக்குல்ல கைஸ், 12,000ல் 2,800 எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிச்சா போதும். 12,000 10% அப்படிங்கிறது 1,200, 20% அப்படிங்கிறது 2,400. ஸோ 20% சம்திங், 20% ப்ளஸ் ஒரு 400. ஸோ 20% ப்ளஸ் ஒரு 1/3 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ்? 1/3 அப்படிங்கிறது 23 1/3%. தட்ஸ் இட் கைஸ். ஓகேங்களா, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन கைஸ். டேக் யுவர் டைம். Fine guys, so let's move on to this question. The male probationary officer in PNB is what percentage more than the female probationary officer in Bank of India இருக்கா guys? Male probationary officer in PNB அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்காங்க? 7,000 இருக்காங்க. Female probationary officer in Bank of India எவ்வளோ இருக்காங்க? 4,000 இருக்காங்க. So 7,000 minus 4,000 by 4,000 into 100%. அவ்வளோதான் guys. ஓகேங்களா, ஸோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3/4 into 100%. 3/4 அவருடைய fraction உடைய percentage அப்படிங்கிறது எவ்வளோ guys? 75%. So this one is the answer. That's it guys. Okay. Now let's move on to the next question guys. Take your time for this. This is quadratic equation guys. Please solve it guys. நீங்க recorded session பார்த்தாலும் please do use this and solve it. ஓகேங்களா? So solve this guys. ஓகே கைஸ், இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா 9 5s are 45 கைஸ். ஸோ இப்போ -9 -5 வந்துருமா? நெக்ஸ்ட் 110, 11 10s are 110 ரைட். ஸோ -11 -10 வந்துடும். கரெக்ட் தானே கைஸ்? ஸோ இப்போ இதையும் கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைஸ். எப்படி இதையும் கம்பேர் பண்ணாலும் இப்போ இந்த நம்பரை விட இந்த நம்பர் அதிகமாக தானே கைஸ் இருக்குது. எது அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர். புரியுதுங்களா கைஸ்? இதோட ஆன்சர் என்ன கைஸ்? எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஒய். அதாவது மைனஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கைஸ்? இப்போ 0 1 2 3ன்னு இருக்குது. இங்கே -1 -2 அப்படின்னு இருக்குன்னா இங்கே -1000 இருந்தால் கூட -1 இஸ் கிரேட்டர். ஓகேங்களா கைஸ்? இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் கிரேட்டராக இருக்கும். அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும். ஸோ எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஒய் கைஸ். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யுவர் டைம் ஃபார் திஸ். ஓகே கைஸ், ஸோ லெட் மீ சால்வ் திஸ் கொஸ்டின். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கைஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5x², இங்கே 7y² இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த x² y² கோஎஃபிஷியன்ட்டை ஈக்குவலைஸ் பண்ணணுமா? அப்புறம் இதை 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டுமே 35 ஆகிடுமா? பட் நான் ஆன்சரை மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். ஓகேங்களா கைஸ்? நெக்ஸ்ட் இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ -26 + 33 × 5 அப்படிங்கிறது இந்த சைடில் இருக்கும். இங்கே -54 + 99 × 7 இருக்கும். ஓகேங்களா கைஸ்? ஓகே, ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நான் 11 3s are 33ன்னு எடுத்துக்கலாமா? இப்போ 5 3s are 15, 15 + 11 is 26 ஆகை. ஸோ -15 -11 அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா +15 + 11 அப்படின்னு ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இதை வந்து நான் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் 15 × 7 கைஸ்? 15 × 7 அப்படிங்கிறது 105 77. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 11 9s are 99 97. ஓகேங்களா? 11 9 7s are 63. No guys, திரும்பியும் இதை 3 3s are okay. Okay guys, 11 3s are 33, 7 3s are 21. So 33 21 அப்படிங்கிறது என்னவாயிடும்? 33 21 அப்படிங்கிறத நான் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கைஸ். வாட் இஸ் 33 × 5 கைஸ்? 30 × 5 is 150. 150 + 15 is 165. 21 × 5 எவ்வளோ கைஸ்? 20 × 5 is 100. 21 × 5 is 105. ஓகேங்களா? இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் இதுதான் பெருசாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஈக்குவலாகவும் இருக்குது. ஒரு எக்ஸ் சின்னதாக இருக்குது, ஈக்குவலாக இருக்குது. எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் த ஆன்சர் கைஸ். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யுவர் டைம்.
Fine guys, so let me solve this question. So இது பாத்தீங்கன்னா 3x square plus 17 இங்க 3 இருக்கு, இங்க வெறும் y square இருக்கு. So ரெண்டையும் first equalize பண்ணிக்கிறதுக்கு இத 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். So ஆன்சரை 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டா போதும். 17 24 into 3. So இதை இந்த பார்க்கும்போது என்னோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து 9 8 அப்படிங்கிறது வருது. So -9 -9 -8 அப்படிங்கிறது வேல்யூஸ். 11 24ல 8 3s are 24. So -8 -3 அப்படிங்கிறத நான் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 8 3s are 24, 3 into 3 is 9. So இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது guys, எப்படி பார்த்தாலும் இது வந்து இதுதான் பெருசா இருக்கு, ஈக்குவல் ஆவும் இருக்கு. So x greater than or equal to y is the answer. Okay, so let's move on to the next question guys. Take your time for this. Sorry guys. Fine guys, so இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா x square plus 13x plus 40 இதோட factors values பாத்தீங்கன்னா -8 -5, இதோட values பாத்தீங்கன்னா -5 -2, ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் y greater இருக்கு, equal ஆவும் இருக்கு. கரெக்ட் தானே guys? y greater ஆவும் இருக்கு, equal ஆவும் இருக்கு, or x less than or equal to y. This one is the answer guys. And let's move on to the next question guys. Take your time. Fine guys, இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆக்சுவலி உங்களுக்கு டைமே தேவையில்லை. இது ஆன்சர் என்னதுன்னா x is equal to y or relationship cannot be determined. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா you don't want to solve it guys. டேரெக்டாகவே x is equal to y or relationship cannot be determined அப்படிங்கிறத நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது guys. ஓகேங்களா? தட்ஸ் இட். ஃபைன் கைஸ், ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மீன் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட உங்களுக்கு மேக்ஸ் ஆப்டிடியூடைய மார்க் டெஸ்ட் முடியுது கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கைஸ் உங்களுக்கு SBI கிளர்க் ப்ரிலிம்ஸில் மேக்ஸ் ஆப்டிடியூடில் கேட்பாங்க. ஒரு நல்ல ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன். திரும்பியும் கூட நீங்கள் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட யூ கேன் திரும்பியுமே கூட நீங்கள் இந்த நான் டைமர்லாம் கொடுத்துருக்கேன் கைஸ், அதை வச்சு திரும்பியுமே கூட யூ கேன் மேக் இட் அஸ் அ ப்ராக்டிஸ். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கூட திரும்பவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது வீணா போகவே போகாது. ஏன்னா பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். ஸோ இதோட இந்த செஷன் முடியுது. நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு லைவ் செஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 10:45க்கு சொல்லியிருந்தேன் கைஸ். ரீசனிங் உடைய மார்க் டெஸ்ட் வந்து 10:45க்கு சொல்லியிருந்தேன். பட் இங்கே கண்டினியூஸாக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு கைஸ். ஐ எம் நாட் ஷுர் கரண்ட் இருக்குமா என்னங்கிறது தெரியல. ஸோ ப்ராப்பராக கரண்ட் இருந்தால் தான் நல்லா லைவ் வர முடியும். அதனால வாட் ஐம் பிளானிங் டு டூ இஸ் 10:45க்கு இல்லாமல் ரொம்ப லேட் பண்ணாமல் இன்னொரு 15 minutesல ஐம் பிளானிங் டு கோ லைவ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ரீசனிங் மார்க் டெஸ்ட் வந்து இன்னொரு 15 minutesல இல் பி கமிங் இன் லைவ் கைஸ். ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இட்ஸ் ஃபைன் கைஸ். ரெயின் பெட்டராக இருக்குது. எனக்கு 10 o'clock அப்புறம் ரொம்ப ரெயின் அதிகமாச்சுன்னா கரண்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா நம்மளோட லைவ் ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால இன்னொரு 15 minutesல நெக்ஸ்ட் லைவ் இருக்கும் கைஸ். வாட் இஸ் த டைம் கைஸ்? ஓரளவுக்கு ஒரு 8:15க்கு போல நெக்ஸ்ட் லைவ்ல லெட்ஸ் மீட் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் ஜாயின் த நெக்ஸ்ட் லைவ் ஃபார் த ரீசனிங் மார்க் டெஸ்ட் கைஸ். ஓகேங்களா? தட்ஸ் இட் கைஸ். தேங்க்யூ. சாரி கைஸ், டைம் மாற்றினதுக்காக ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். 8:15க்கு ரீசனிங் மார்க் டெஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கைஸ்.